Chaya Begadomi, Chaya Dosha Shodi, Chaya Duna de Hodaste. Su canción. Daya Papa Pache Pache. Golanga Bolite Habe, Pulaka Savir, Hari Hari Bolite, Nayane Babe Mir, Arakabe Nitai Chuan, Koruna Hoide, Samsara Basana Mor, Abe Tucha Habe, Goranga Bolite Habe, Pulaka Chair, Hari Hari Bolite, Nayane Babe Mir. Goswami. Ok, Vacho. Entonces, estamos continuando. Vamos a grabar. Ok, ¿por qué no? This conference will now be recorded. Okay. So, estamos continuando con nuestra recitación o investigación, estudio de Shishi Upadeshamrita. Cada noche todos los monos está reorganizando y hablando de qué pasa con el Sankirtan durante el día. Después, adorando el anillo de Señor Ram. Es nuestra especulación que Hanuman tiene con él. Tadiya, se llama Tadiya. Tadiya es la parafernalia, la flauta de Krishna, los zapatos de Krishna. Tadiya. Aradhanam Sarvesham Vishnur Aradhanam Param. Aradhanam Sarvesham. Aradhanam. Eso es de la orden de la palabra Radha. Porque ella es la devota, que es adorando, más fuerte que todo. Muy similar en latín, ¿no? Adorando, Theodora. So, Aradhananam, entre todos los diferentes modos de adoración, Aradhananam Sarvesham, todo. Vishnur, de Vishnu, Vishnur, Aradhanam Param. Esa forma suprema. Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param Tasmat Parantaram Tariyanam Samacharam. Tengo que refrescar. Pero pero mejor de la adoración de Vishnu es la adoración de Tadiya. Las cosas que pertenecen a Vishnu. En Prabhupada los acharyas traduciendo como los devotos. Entonces, adoración de los sirvientes de Vishnu es mejor que adoración de Vishnu mismo. Como entiendo es el señor Shiva explicando a Parvati los detalles. Entonces, sí, el niño de Ram, estaría, merece adoración cada noche, un arti, poniendo bueno, recordando quién es Ram, porque estamos aquí en esta lucha, este esfuerzo. Los monos estuvieron confrontando todo escasa de agua, comida, diferentes problemas durante sus investigación buscando para cita. Entonces, vamos en Sankirtan, siguiendo la orden de Srila Prabhupada, de Krishna, de Señor Chaitanya, buscando los almas condicionadas de este mundo, las personas inocentes. Okay, entonces vamos a comunicar con ellos y vamos a presentar este Upadeshamrita, el contenido y el libro mismo. Y después regresando a la biblioteca con una petición para todos los libros de Prabhupada. Aquí hemos pasado por este perspectivo. Ya vamos a Upadeshamrita, como se dice, etapa a etapa. Okay, entonces, ¿qué somos? No está adelantando. Ok, tenemos que escape. Ok, y posible ahora podemos avanzar. Ok, prefacio del libro. Ok, therefore, así pues, Srinartam Das Thakur has sung
ha cantado. Es un buen proyecto si alguien quiere traducir eso en español. Otra vez, está disponible en, ¿cómo se dice? En nuestro archive, ¿ya? Que es un nombre tiene. Dice, para los archives, go to the archives. Pablo Pache verses.pptx. ¿Ya? So, entonces por allá puede encontrar, si podemos hablar, si alguien quiere, unos quiere traducir en español, que eso es gran servicio. Yeah. Therefore, así pues, Narottam Das Thakur ha cantado Rupa Raghunatha Pade Hoe Vyakuti Kabihama Bhujaba Se Yugala Piriti. En nuestro comentario de Anjana Sudha Academy this is the first song in Prarthana. Eso es la primera canción en Prarthana. A summary of the whole book. El resumen del libro entero. And all the stages of our spiritual life. Y todas las etapas de nuestra vida espiritual. Yeah. One. Yeah. So, one of only two songs that Srila Prabhupada cites in entirety in his purports. Uno de los solo dos canciones que Prabhupada cita completamente en todos sus significados. The other is Narada Muni Bhajayadina. El otro es Narada Muni Bhajayadina en el sexta canto. Yeah. Y estamos oyendo de un devoto, ¿cómo se llama? Nombre es muy buen devoto, anda su cuerpo en Florida. Siempre es cada día ha ido en Sankirtan, Kirtan. Él dijo que él ha oído, persona muy fidedigno, que, ¿cómo se llama? Que esta canción, Narada Muni Bhajayadina, es Prabhupada dijo que era su canción más favorita, más querido. Muy bueno está. Humor de Srila Prabhupada. Bien, Sankirtan viajeros. Y es en los libros de Prabhupada en Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 7, verso 17. Sino, la última dos líneas, except for the last two lines. Rupa Raghunatha Pade Rahu Morasha Prarthana Korije Sada Narottam Madhwasa. Yeah. Rupa Raghunatha. Yeah. Always asa, always desiring the lotus feet of Rupa and Raghunatha. Yeah. Yeah. Narottam always continues Prarthana, which is the name of the songbook, Nombre del Cancionero, continues praying. Yeah. So eso es una ocupación, devocional. Siempre pidiendo, orando, buscando los pies del loto de Rupa and Raghunatha. Our spiritual activity always looking for the lotus feet of Rupa and Raghunatha. And then the next citation, Prabhupada says, the 8 verses known as Shikshastaka. Okay. So no prefacio, Prabhupada es comentando que de modo que Señor Chaitanya ha dejado a nosotros estos 8 versos conocidos como Shikshastaka. In the preface, Srila Prabhupada writes, in the same way that Lord Chaitanya has left us 8 verses known as Shikshastaka, Rupa Goswami has left us these 11 verses known as Upadeshamrita. En mismo modo, Señor Chaitanya, Rupa Goswami ha dejado con nosotros estos 11 textos conocidos como Upadeshamrita. So, entonces, podemos apreciar la posición de Shikshastaka entre la Vani, la prédica de Señor Chaitanya. Entonces, Prabhupada está estableciendo una comparación entre Shikshastaka y Lord Chaitanya y Upadeshamrita Rupa Goswami. So we know the position of Shikshastaka amongst all the texts of teachings, the body of knowledge of Lord Chaitanya. And so Prabhupada is making this comparison between Lord Chaitanya and Shikshastaka
and Rupa Goswami and Upadeshamrita. So entonces vale la esfuerzo para enfocar, tomar como base de todos nuestros estudios. So it's worthwhile to make it the basis, of our study of all of Prabhupada's books. And it's available. The Shikshastika is in Chaitanya Charitamrita on Lila, chapter 20. So we can see right away we're already developing a whole nice systematic study of Prabhupada's books. Adi 7:17, Antya 20. Ya podemos ver que estamos desarrollando muy buen modo de estudiar y revisar todos los libros de Prabhupada. Chaitanya Charitamrita 7:17 y Antya 20. Una más. Okay. Texto número 1. Text number 1. Okay. Of course, el texto es Vacho, todos juntos. Vacho vegam manasa krodha vegam jiva vegam udaropastha vegam etan vegam yadishaheta dira sarvam apimam pritibim sasyasha. Claro, este es texto claro. En una palabra, vegam está apareciendo otra vez. So, mínimo como bhakti, bhakta, como bhaktas. Tenemos que entender, esta palabra vegam es impulso. Y no está aquí, pero esta es una falta. En Bhagavad Gita 5:23. Este es fácil para recordar. In Bhagavad Gita 5:23, and that's easy to remember because 2 plus 3 is 5, porque 2 y 3 son 5, fácil de recordar. Es this verse, Shaknati haiva yastaldun, praksarira vimokshana, kama krodod bhavan vegam, sayukta sasuki naraha. Whoever, let's see, before quitting this body, praksarira vimokshana, if one can become fixed in the remembrance of Krishna, and control the forces of desire and kama, krodha, and anger, then he is a yogi and is happy in this world. Antes de dejar este cuerpo, si alguien puede controlar los impulsos de lujuria y ira, iracunda, es un yogi que está feliz en este mundo. Y claro, en el significado, Prabhupada está citando, resumiendo Upadeshamrita. And of course, in what do you say? In that's how you say. In the purport, Prabhupada is of course summarizing the Upadeshamrita. So here we do Alt M or Control M. Nope, that didn't work. Okay. Okay. Yeah, Control F, start. I got functions goes down. Okay. And then insert Alt in X CTV. There you go. Okay. That's it. Yeah. There's no limit to how much we can improve this. It's a very complete study then. Okay. So then, entonces en la comienza de este texto, Prabhupada citando, ¿cómo se dice? Upadesh Maharaj Pariksha, Srimad Bhagavatam 6.1.9 a 10. In Srimad Bhagavatam 6.1.9-10, Parikshit Maharaj placed a number of intelligent questions before Sukadeva Goswami. Eso es la citación, that's a citation, it's in white. And está comentando
en Cathay. Estamos vacilando incluir eso en nuestra lista de textos claves para memorizar. We were wondering about putting this on our memory list. We were wondering if, in the beginning of Nectar of Devotion, Rupa Goswami is citing this conversation, dialogue between Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami in 6.1. Estuvimos curiosos si en Nectar de la Devoción, cuando Rupa Goswami está hablando de Vacho Vegam, Manasakota Vegam, si él está citando este diálogo entre Maharaj Parikshit, pero no pudimos encontrar en nuestra traducción por Banuswami, tampoco por David Haberman, donde está citando eso, pero posible está allá. We couldn't find in our David Haberman or our Banuswami translation that this was being cited, so we're wondering why Prabhupada put it in. Maybe he was lecturing on this when he was doing this translation at this point. Quizás Prabhupada estaba dando conferencias de esos temas de capítulo de canto 6, primer capítulo. En entonces, este momento cuando él estaba, traduciendo Upadeshamrita. Pero es un diálogo muy clave, but it's a very, very fundamental dialogue, because the beginning of Nectar of Devotion, comienzo de Nectar de Devoción, parte primero, hola, o es primero o segundo, Está primero first or second wave of the eastern part is talking about this, that sadhana bhakti removes a distress and then makes everything auspicious. It's not just that we're no longer suffering from our work, our daily work, but now our daily work starts to become auspicious. The money's coming easily. The work is very useful for people. Servicio devocional, sadhana bhakti, está removando sufrimiento. El segundo aspecto es que está implementando auspiciosidad. No es que solamente estamos dejando sufrir en nuestro trabajo, pero ya nuestro trabajo se convierte auspicioso. Estamos ganando dinero de una manera fácilmente, estamos felices con nuestro trabajo, sintiendo que es útil. Y por lo último, es un trabajo que progresiva a los próximos niveles de Baba Bhakti y otras cosas. And we're starting to feel that our work, daily work, is actually becoming auspicious for progressing to the next levels of Bhakti, from sadhana to Baba Bhakti. So, in this area, en este área, es donde está hablando de las causas de sufrimiento en detalle. Upadeshamrita solamente es un resumen. Pero en esta devoción, el mismo tema, pero hablando de papa, bija, kuta, como las actividades pecaminosas están desarrollando, están causando a nosotros hacer cosas, aunque no queremos. Pero todos nosotros estamos sujetos a los impulsos de los sentidos. Unas personas no pueden dejar alcohol, otros no pueden dejar fumar, otros no pueden dejar sexo ilícito. Okay? All of us are subject to these impulses. Some people can't give up tobacco. Some people can't give up alcohol. Some people can't give up illicit sex. But other people can't give up football games or ladies' fashion magazines or temple politics. No puede dejar football or artistas de modas, de mujeres, or la política en la yatra. So, in different niveles, we're being pushed. Different levels we're being pushed. And Rupa Goswami in Nectar of Devotion is giving all these detailed explanation. And then this is exactly
the discussion that goes on in the sixth canto with Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami, and is being cited here. E so es exactamente la discusión diálogo entre Sukadeva Goswami y Maharaj Parikshit, lo cual está en citación aquí. En el fin de canto quinta, and the end of the fifth canto, Sukadeva Goswami estaba presentando las reacciones de la karma que todo el mundo va al infierno, a los planetas infernales. Suchimukha, what else is there? Suchimukha es uno. Kumbhipaka, Suchimukha. At the end of the fifth canto, Sukadeva Goswami is describing all the different hells and the reactions for those, and how we go to Suchimukha or Kumbhipaka and we're cooked or tortured. And so then Maharaj Parikshit, being a compassionate person, is asking Sukadeva Goswami, is there any way to avoid these pushes of karma? So Maharaj Parikshit es una persona muy compasiva preguntando de Sukadeva Goswami si hay modo de evitar estos impulsos, estas reacciones de la karma. Y entonces Maharaj Sukadeva Goswami estaba presentando la idea de karma kanda. So Sukadeva Goswami is presenting the idea of karma kanda, that we have to engage in pious activities to counteract impious activities. Que tenemos que ocuparnos en actividades piadosos para contrastar las actividades impiadosas. In the Dharma Shastras, como Manu Samhita, Parasara Dharma Shastra, existen esas cosas. In the Dharma Shastras, such as Manu Samhita and Parasara Dharma Shastra, these things exist. For example, if you make an animal work too hard, a bull, and he falls down and hurts himself, that's sinful. So then to counteract that, you have to do a lunar fast. Por ejemplo, si está impulsando un toro trabajar demasiado fuerte y está cayendo, causando daño a sí mismo, eso es pecaminoso, va a sufrir. So tiene que observar una ayuna lunar, a lunar fast. En eso consiste en primero día de la luna llena, tomando, así se cucharadas, teaspoons, tomando 28 cucharadas de comida, taking 28 robin's egg-sized bites of food, starting on the full moon day. And every day after that, you take one less. So the next day, you take 27 robin's egg, big teaspoon, big tablespoon. You take 27 tablespoons of food, and 26, and 25. So puede tomar 27 cucharadas, 26 cucharadas, 25. Hasta la última día de la luna. Entonces, en el último día, tiene que vivir solamente en aire caliente. On the last day, you have to live on hot air. Yeah. So entonces es una excopiación, karma kanda. This is what's the word? The word for it in English, exculpation in Spanish, I've forgotten now. Atonement, an atonement. Yeah. Pero, Sukadeva Maharaj Parikshit está rechazando eso, no funciona, la gente ocupa en esas actividades, está comenzando en sábado, viernes, está por la tarde, tiene un gran fiesta, tomando mucho alcohol, mucho vida lascivioso, con sexo opuesto, huellos, comiendo, y sábado va a la iglesia pidiendo para disculpas. But the Maharaj Parikshit said this won't work. People go out on Friday night and have a really they're partying and drinking and all these things. Then Saturday they get up and make it to the church and ask to confess their sins and expect to be forgiven. It's Catholic tradition. But then again on Monday they start again. Pero entonces está después de confesión el lunes comenzando otra vez.
Entonces, Prabhupada está comentando que no funciona. Maharaj Pariksit comentando, muchas personas esforzando de esa manera purificar sus mismos, but it doesn't work. Many people are trying to purify themselves by this method, but it doesn't work. Mark Twain said, I can quit smoking whenever I want to. I've already done it 28 times. Okay. Mark Twain dijo, yo puedo dejar fumar cualquier tiempo cuando yo quiero. Yeah? Yo lo hizo, ya lo hizo 28 veces. Otra vez. So, entonces, en estas citaciones, Maharaj Pariksit estaba rechazando estas cosas. Gurudev no puede aceptar sus instrucciones. Maharaj Pariksit commenting, Gurudev, I can't accept your instructions. Sukadeva Goswami was testing him, and he's pleased that he didn't accept this. Entonces Maharaj Pariksit, Sukadeva Goswami estaba investigando, evaluando. Maharaj Pariksit era feliz que no está aceptando estas cosas. Pero hizo con mucho respeto, Gurudev, con mucho respeto, no puede aceptar esas cosas. He did it with a lot of respect. He rejected the instructions, and then so entonces Sukadeva Goswami está comentando, sí, la única, bueno, después Sukadeva Goswami está presentando Jnana Kanda. And then Sukadeva Goswami is presenting Jnana Kanda. You have to develop wisdom, do different austerities to understand who we are, do brahmacharya, read the Vedas, ser brahmacharya, investigar los Vedas. Es Jnana Kanda. En Maharaj Pariksit también está rechazando, también no funciona. Sí, aún los sabios están cayendo. This is not working. Even the wise men fall down like that. Entonces, Sukadeva Goswami es comentando, sí, solamente en servicio devocional, ocupando los sentidos en el servicio del amo de los sentidos, puede satisfacer nosotros y liberarnos de estos impulsos de las modalidades de la naturaleza. Yes. Only by engaging in devotional service, engaging the senses in the service of the master of the senses, can we get satisfaction and get free from this pushes the modes of material nature. Yeah? So this is the beginning of the first text, first purport. Vegam. Una definición de vegam. Yeah? Ese es comenzando del primer significado. Pablo está definiendo qué es vegam, por qué es. Yeah? Y después, uno después de otro, va a pasar Vacho Vegam, Manasa Vegam, Krodha Vegam, systematicamente. And then systematically, one after another, he'll discuss Vacho Vegam, Manasa, Krodha Vegam. And then in the second half of the first verse, purport, y entonces en la segunda parte del primer texto, él va a revisar la misma 6 impulsos, pero directamente de la Anuvriti, el comentario de Bhaktisiddhanta Saraswati. Y podemos ver en cada texto, misma división, comentario de Prabhupada, y entonces después muy escrupuloso revisión del comentario de Bhaktisiddhanta Saraswati. And we see this regularly in all the purports. Prabhupada first discusses his purport, and he says Bhaktisiddhanta comments like that. This is the beginning, but it's so profound. Es solamente la base, pero es un base muy claro, muy bueno, muy sólido. Entender, porque esa es la vida. This is life. This is who we are, being pushed. It's our life, being pushed. Talking about these very scrupulously, immediately in our lives, we can see the enemy. Inmediatamente está cambiando nuestra vida, podemos ver el enemigo. So, entonces, si me preguntas, koi prashna hai, comentarios, any questions or comments from our divine audience? Hare Krishna, Gurudev, una pregunta, Gurudev, por favor. Okay. Abhiram has a question. Aquí se explica que de las 10 ofensas al canto del santo nombre, realizar actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre es la digamos, la más fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Ahora, He's saying that it says that of all the 10 offenses, the most offensive is to commit simple activities on the strength of chanting the holy names and think we'll be forgiven for these offenses. entonces, Gurú, la pregunta es, por ejemplo, a veces he tenido oportunidad de ver algunos, sobre todo en el caso de algunos devotos que consumen alguna droga, todo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se le puede ayudar, por ejemplo, a tener eso, a superarlo, ¿no? Porque no solamente, o sea, como bien dice aquí, uno sabe que eso es malo, pero lo realiza, claro, sigue cantando sus rondas, pero está reiterando lo mismo, ¿no? So he's saying, how can we help people, especially some people who are addicted to intoxication, to get free from these things? Because maybe even chanting rounds, still they're falling down like that. Yeah. Okay. Respuesta. Puede ver en la pantalla que mañana la próxima citación de Prabhupada es exactamente lo que está citando. No sé si está leyendo o no, pero es la misma citación de Prabhupada. You can see on the screen that this is exactly the next citation that Prabhupada makes. Ram no Yashi Papabudir. Usted está siguiendo Prabhupada muy naturalmente. We're following Prabhupada very naturally. So how to surpass these? So it's a big science. It's a gran ciencia. And para entender different detalles de eso. To understand all the details of this. Upadeshamrita is a summary of Nectar of Devotion. And Nectar of Devotion is an extract of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Nectar of Devotion, extracto de Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. So there's more details. And más detalles. Maybe somebody's following the four principles, like us. But we're still, indulging in lusty activities with prasadam. Pues si alguien está siguiendo los cuatro principios, pero aún estamos involucrados en utilizar prasadam para gratificar nuestros medios gloriosos. So, but básicamente eso es solamente continuando con el proceso. Texto 1 es el proceso, seis impulsos. Y texto 2 es 6 cosas que va a convertir nuestra vida difícil en realizar estas cosas. 6 obstáculos en implementando. Text number 1 is these 6 impulses, basic reality. It talks about 6 things that will make it difficult. Talks about está hablando de que son 6 cosas que va a convertir fácil. En uno de esos es Utsaha Nishchaya Daryat. Utsaha Nishchaya Daryat Tatakam. Utsaha Nishchaya Nishchayena. Sí, tenemos que entusiasta para dejar esos mal hábitos, ser libre de legales de Maya, pero necesitamos paciencia, necesitamos determinación. That's an nation. So yeah, we have to be enthusiastic to get free by following the process, but at the same time we have to be patient and we have to be determined. Okay, see. So esto es respuesta básica. That's the basic answer. ¿Está bien, Abhiram Thakur? Sí, seguro. Muchas gracias. Gracias por aclarar. Continue on. But we should see, necesitamos ver hay resultados. ¿Sí? Aunque no estamos dejando nuestras adicciones en una noche, a veces sí, pero otros son fuertes, son profundos, de vidas. So, pero observando que sí, hoy día está mejor. So some of these are very deep, these addictions, pushes. And so we should see that every day we're making progress. Some of the addictions will remain all the way until Baba. Unos va a permanecer hasta el nivel de Baba, los más profundos. Y una pregunta más. Hare Krishna. Hay una mujer detrás de todos. ¿Quién es la mujer?
para algo. Hello? Soy Yugala Guru Maharaj. Yugalaki Shor Dasi. Okay. Guru Maharaj, debido a la coyuntura, ahorita hay una propensión a caer en el asájara de comer más, ¿no? De control de la lengua. Y Okay, por otro Pastor lado, Vishwanath Chakravarti, puede traducir? Está aquí, señor Vishwanath. Are you here, Vishwanath Chakravarti? el vegan de la lengua es un problema. Necesitamos traducción, un poco de edición. I can help you if you want, Guru Maharaj. Okay, he's not online. Yes, so Mr. Gandharva, can you give a summary? Yes, of course. Of course I can. Okay. Yeah. What does she say? Well, she's saying that during this enclosement, due to the coronavirus, many people are surrendering their tongues to Atyahara. So they are eating more than they need. ¿Qué más quiere preguntar, Madre Yugala? Bueno, esa es la parte negativa de esta situación y la otra es el control de la mente, porque debido a que no hay ingresos, pues hay una ansiedad por el app que escribió y en general lo bueno es que hay una atmósfera de colaboración y solidaridad. Entonces, ¿qué nos recomienda? Yeah, she's asking, what do you recommend in this situation? That in one hand we have a collaborative sense of union between people because of this particular situation, and on the other hand we have distress, mental distress, and the propension of eating more than we need. And also she mentioned that people are afraid of. Okay. Okay, you can translate the Spanish then. Yeah. What comes to my mind, Lo que viene a mi mente, yeah, is Srimad Bhagavatam. es el Srimad Bhagavatam. Yes. The four verses that Brahma spoke to Narada, that Brahma spoke that Vishnu spoke to Brahma. Los 4 versos que Vishnu le dijo a Brahma. Yeah, and he explains the whole philosophy. Y en los cuales explica toda la filosofía. But then he says, Y dice, you have to understand this debes entender esto in all places, en todo lugar, in all circumstances, en toda circunstancia, and all times. en todo tiempo, en todo momento. So we have to understand Krishna consciousness. Así que debemos entender la conciencia de Krishna. Yeah, in every single circumstance, in every single time. En cada circunstancia y momento en particular. Yeah. If we're on the level of karma yoga, si estamos en el nivel de karma yoga, we can control our senses. Podemos controlar nuestros sentidos. If we have the kind of service we like. Si tenemos el tipo de servicio que nos agrada. But if we don't have that, pero si no lo tenemos, then we can't control our senses. We become angry. No podremos controlar nuestros sentidos, entonces nos ofuscaremos. Yeah. So we have to go from karma yoga to jnana yoga. Así que debemos superarnos desde karma yoga a jnana yoga. Like we're doing right now. Como lo estamos haciendo en este momento. Then we can control our senses by intelligence. Así podremos controlar nuestros sentidos por medio de la inteligencia. Yeah, not just by material affinity. No solamente por austeridades materiales. Afinidad. Afinidad, perdón, excuse me. Yeah. So that's the answer. Esa es la respuesta. Yeah, we have to learn how to do bhakti yoga in this circumstance.
Debemos aprender a ejecutar Bhakti Yoga bajo estas circunstancias. Yeah, the ultimate enclosure is the time of death. The ultimate, excuse me? Enclosure is the time of Enclosure. death. Yeah. What does enclosure means? Excuse me. It's the word you use. We're being enclosed in our houses now. Ok. El último encierro es durante la muerte, They're going to put you in a box. donde nos meten en un cajón Put the top on. con una tapa encima. And then bury you in the ground. Y nos entierran bajo la tierra. Yeah, people are terrified of this. La gente está aterrada de eso. Yeah, so for a devotee, though, it's very nice. Yeah. Para los devotos es bastante bueno. Oh, I get some peace. Por fin obtuve algo de paz. Yeah. And they realize that all of our material entanglement, Y entienden que todo nuestro enredo material, yeah, is because we're in the closet. es porque estamos en el closet, en el armario. This material world is a closet. Este mundo material es un armario. And we think, oh, if I come out of the closet, there won't be anything. Y piensan que si salgo del armario voy a encontrar cualquier tipo de cosas. No, I won't find anything. No encontraré nada. Yeah, you understand? Yes. But when we come out of the closet, we realize, oh, there's a much bigger world than the closet. Claro, cuando salimos de este armario pensamos que hay mucho más afuera que lo que ocurre dentro del closet. Yeah. So that's it. We have to just become more expert. Nos debemos hacer más expertos. Okay, I think that's enough for one day. Yeah. Sorry? That's enough for one day. Okay, eso es suficiente por hoy día. Yeah, and we had very, very nice class with devotees in Croatia today. Hemos tenido una muy buena clase con devotos de Croacia hoy día. And Abhiram and I talked with Mr. Karuna Krishna Das. Y Abhiram y yo conversamos con el señor Karuna Krishna. Yeah, and of course every day we talk with Nitai Gaur Sundar. Todos los días conversamos con Nitai Gaur Sundar. Okay, so Wednesday we're going to go to Chile. El miércoles iremos a Chile. So we have our class in the morning in Peru. Tendremos nuestra clase matutina en Perú. But then we'll be in Chile starting in the evening. Pero iremos a Chile para la tarde. So what time is the evening program in Chile? ¿A qué hora es el programa vespertino en Chile? Is it 7 o'clock? ¿Es a las 7? Yeah. Carlos, and can you say? ¿Tú podrías decirlo, Carlos? Carlos, roll. It appears that many people's names are here, but not their minds. Al parecer hay el nombre de muchas personas, pero no sus mentes. Yeah. Vishwanath Chakravarti, are you there? What time? Yes, 6:30. A las 6:30. Okay. So, entonces, eso es 5:30, hora peruano, ¿no? Yes, I think. Yes. Yeah. And same here for my hour, too, in Murfreesboro, Nashville. Okay. So, entonces, miércoles vamos a cambiar a 5:30 para nosotros en esta zona, Lima, Murfreesboro. Sí. Perfecto. Yeah. Entonces, también podemos enfocar en la comunidad chilena, ¿ya? En sus preguntas, sus perspectivas, sus ideas. ¿Ya? Sí. Okay. Gurudev, una pregunta. Usted dijo que mañana iba a hacer la clase para unirla con lo de Boise, con lo del Kirtan de Tennessee, que iba a ser 7:30. No, cambiando. Ok, gracias. Pero después ya que sí estamos cambiando uno posible. Aquí es a las 8, tiene un kirtan a las 8, a las 8:15.
línea, yo voy a participar pensando que si podemos ajustar este programa para más cerca de otro programa. Pero va a cambiar una hora. Se va a ser completamente diferente, 5:30 hasta 8. Pero está bien, para mí, yo puedo ajustar, está bueno. Pero Mangalarti va a continuar la hora aquí, que es 4:30 hora peruano, 4:30 hora Murfreesboro. Okay, muchas gracias a todo el mundo. Thank you to everybody. Thank you very We much. have many nice comments, and your association. Muchas gracias. Yeah. Okay. Hare Krishna. Haribol Gurudev, Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Srimati Radha, Vishnu, Chandramukhi, Yugala Kishore. Haribol.